This video is brought to you by Kapara Productions. Let's begin. In this video, I'll be talking about the trip I took to the amazing city of Istanbul, where East meets West, and where Europe meets Asia. As always, I'll be speaking in Hebrew, but I'll translate every sentence into English as I go. הרבה אנשים טועים וחושבים שאיסטנבול היא עיר הבירה של טורקיה. Many people get confused and think that Istanbul is Turkey's capital city. אמנם העיר הכי גדולה בטורקיה היא איסטנבול, אבל עיר הבירה של טורקיה היא אנקרה. Although the biggest city in Turkey is Istanbul, the capital city is in fact Ankara. הטיול האחרון שלי לאיסטנבול היה באפריל 2022, אחרי שביקרתי ברומניה ובבולגריה באותו טיול. My last trip to Istanbul was in April of 2022, after I visited Romania and in Bulgaria in the same trip. רק כשמגיעים לאיסטנבול, מבינים כמה היא ענקית. Only when you arrive in Istanbul, you realize how huge it is. העיר מחולקת לשתיים. יש את הצד המערבי, שנקרא הצד האירופאי, ואילו הצד המזרחי נקרא הצד האסייתי. The city is split in two. There is the western side, which is called the European side, while the eastern side is called the Asian side. בין שני הצדדים של העיר יש את מיצרי הבוספורוס, שחוצים את העיר לשניים. Between the two sides of the city, there are the Bosphorus Straits, which split the city into two. הדרך הכי קלה לחצות את הבוספורוס היא על המעבורות. The easiest way to cross the Bosphorus is on the ferries. הן כל כך זולות שהרבה פעמים סתם הפלגתי עליהן כדי ליהנות מהנסיעה וכדי לראות את קו הרקיע של העיר מזוויות שונות. They are so cheap that many times I took them just in order to enjoy the ride, and in order to see the city's skyline from different points of view. כשנמצאים על היבשה, אפשר לנסוע באוטובוסים, ברכבת הקלה ובמטרו. When you're on land, you could ride buses, the light rail, and the subway. כדי לנסוע בתחבורה הציבורית, צריכים לקנות כרטיס לתחבורה הציבורית ולהטעין אותו בכסף, ואפשר להשתמש בו גם למעבורות. In order to use the public transportation, you need to buy a public transportation card and load it with money, and you could even use it on the ferries. בגלל האינפלציה שיש בטורקיה, כל נסיעה באוטובוס, במטרו ובמעבורות עלתה לי בערך 40 סנט אמריקאי. Because of the inflation in Turkey, each ride on the bus, the subway, and the ferries cost me about 40 cents US. כשמטיילים בעיר, חובה לטייל בשני הצדדים של העיר. בכל צד יש שכונות מעניינות, מלאות בחנויות, מסעדות, ברים והמון מקומיים ותיירים. When you're touring the city, you must tour both sides of the city. On each side, there are interesting neighborhoods filled with stores, restaurants, bars, and many locals and tourists. ביקרתי את העיר עם חבר קרוב
שגר בעיר במשך כמה חודשים, כך שהוא ידע בדיוק לאן לקחת אותי, ולא הייתי צריך לתכנן כלום. I visited the city with a close friend who lived in the city for a few months, meaning he knew exactly where to take me and I didn't have to plan anything. כשהגענו לעיר, הלכנו ישר לשני המסגדים הכי מפורסמים בעיר, האיה סופיה והמסגד הכחול. שני המסגדים האלה הם מרשימים מאוד, והם מעצבים את קו הרקיע של העיר. When we arrived at the city, we went straight to the two most famous mosques in the city, the Hagia Sophia and the Blue Mosque. These two mosques are very impressive, and they shape the skyline of the city. אחרי שעשינו צ'ק-אין במלון בצד האירופאי, עלינו על מעבורת בערב שתיקח אותנו לצד האסייתי, לשכונה שנקראת קדיקוי. אני בטוח שאני לא הוגה את השם נכון. After we checked into our hotel on the European side, we hopped onto a ferry in the evening to take us to the Asian side, to a neighborhood called Kadikui. I'm sure I'm not pronouncing that correctly. הצד האסייתי של העיר הוא הרבה יותר ישן, וגם זול יותר מהצד האירופאי, ויש בו הרגשה יותר אותנטית. The Asian side of the city is much older and cheaper than the European side, and it has a more authentic feeling in it. בבוקר של היום השני עלינו שוב על מעבורת לצד האסייתי, אבל הפעם לשכונת אוסקודר. שוב, אני לא מדבר טורקית, ואני יודע שאני לא אומר את זה נכון. On the morning of the second day, we hopped on a ferry yet again to the Asian side, but this time to the neighborhood of Üsküdar. Again, I do not speak Turkish, and I know I'm not saying it correctly. השכונה בנויה על הר, וכשמטפסים עד למעלה, אפשר לראות את הנוף הנהדר של הצד האירופאי. The neighborhood is built on a mountain, and when you climb to the top, you could see the amazing view of the European side. בצהריים עלינו שוב על מעבורת לצד האירופאי, לשכונה שנקראת בשיקטש. In the afternoon, we got on to another ferry to the European side, to a neighborhood called Besiktas. אם אתם אוהבים כדורגל אירופאי, בטוח ששמעתם על קבוצת הכדורגל שמייצגת את השכונה. If you like European soccer or football, I'm sure you heard of the football team that represents the neighborhood. באותו יום היה משחק של קבוצת הכדורגל של בשיקטש, כך שהרחובות היו מלאים באוהדים ובתיירים שבאו לראות את המשחק באצטדיון, או באחד הברים בשכונה. That day, there was a match of the football team of Besiktas, so the streets were full of fans and tourists who came to see the game in the stadium or at one of the bars in the neighborhood. ביום השלישי והאחרון נסענו למסגד סולימני בצד האירופאי של העיר. מהמסגד יש תצפית מעולה של העיר. On the third and last day, we went to the Suleimani Mosque on the European side of the city. From the mosque, there is an amazing outlook onto the city. אחרי התצפית, הסתובבנו בשכונות בלט ופנר. After the outlook, we walked around the neighborhoods of Balat and Fener.
לפי גוגל מפות, בשכונת בלט יש 3 בתי כנסת. אנחנו מצאנו רק אחד, והוא היה נעול. לא מצאנו את השניים האחרים, למרות שהיינו במיקום הנכון. According to Google Maps, in the neighborhood of Balat, there are 3 synagogues. We only found one, and it was locked. We didn't find the 2 other ones, even though we were in the right location. הלכנו על הטיילת בשכונה, וראינו המון מדוזות מדהימות במים. We walked on the boardwalk in the neighborhood, and we saw a ton of amazing jellyfish in the water. בסוף הגענו לבזאר המרכזי. שם יש המוני אנשים, מסעדות, דוכנים וחנויות. At the end, we made it to the central bazaar. Over there are tons of people, restaurants, stalls, and stores. לצערי, הייתי חייב להגיד שלום לאיסטנבול המדהימה, וחזרתי הביתה לארץ בלילה. Unfortunately, I needed to say goodbye to the amazing Istanbul, and I came home back to Israel at night. מה שבטוח, זו בוודאי לא תהיה הפעם האחרונה שלי באיסטנבול. One thing for sure, this is definitely not going to be my last time in Istanbul. That is all, guys and girls. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Until next time, yalla bye!